Student ID is made up of 3 letters followed by 2 digits. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കണം, അതിൽ 3 ലെറ്റേഴ്സ് വരണം, 2 ഡിജിറ്റ്സ് വരണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ. അപ്പോൾ 3 ലെറ്റേഴ്സ്, അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 സ്പേസ് വേണം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്പേസ്, സെക്കൻഡ് സ്പേസ്, തേർഡ് സ്പേസ്. സീ ലിസൺ ഹിയർ, വി നീഡ് ഹിയർ 3 spaces. The first space, second space and the third space you need, and also 2 letters you need. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 5 ബോക്സ് എടുക്കും. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഹൗ മെനി പോസിബിൾ ഐ ഡീസ് എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡീസ് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ 26 26 26 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? അതായത് 3 ലെറ്റേഴ്സ് വേണം, 2 ഡിജിറ്റ്സ് വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ആർ ഹാവിങ്, ഇവിടെ പറയാതെ തന്നെ 2 ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. വി ആർ ഹാവിങ് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഹിയർ. വൺ ഈസ് if the letters are repeating. Second case, if the letters are not repeating. If the letters or the numbers are repeating, and if the letters and the numbers are not repeating. അപ്പോൾ 2 കേസ് എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ, ഹൗ മെനി ഐ ഡീസ് ആർ പോസിബിൾ ഇഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ആറൻറ്റ് അലൗഡ്. അതായത് ഒരിക്കൽ എടുത്ത നമ്പേഴ്സ് വീണ്ടും അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസ്, റെപ്പറ്റിഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡിനോട്ടിങ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഹിയർ റെപ്പറ്റിഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, റെപ്പറ്റിഷൻ അലൗഡ് ആണോ, റെപ്പറ്റിഷൻ നോട്ട് അലൗഡ് ആണോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുമ്പോൾ ഹൗ മെനി പോസിബിൾ ഐ ഡീസ്, അവിടെ ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പോലെ, അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അവിടെ പറയുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹൗ മെനി പോസിബിൾ ഐ ഡീസ്, ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഗിവൺ ഹിയർ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ്, അതായത് എൽ ഐ എം ഡിനോട്ടിങ് ആസ് ലെറ്റർ ലെറ്റർ ലെറ്റർ, ആൻഡ് ഡി മീൻസ് ഡിജിറ്റ്സ് ഐ എം ഡിനോട്ടിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഹൗ മെനി ലെറ്റേഴ്സ് വി ഹാവ്? വി ഹാവ് 26 ലെറ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ഇസെഡ്. എ ടു ഇസെഡിൽ 26 ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ വരാം. The first column or the first position has to be filled in how many ways? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് 26 ഓപ്ഷൻ. സോ നൗ വൺ തിങ്, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 26 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇത് മസ്റ്റാണ്, ഫസ്റ്റും ഫിൽ ചെയ്യണം, സെക്കൻഡും ഫിൽ ചെയ്യണം, തേർഡും ഫിൽ ചെയ്യണം, ഫോർത്ത് പൊസിഷനും ഫിൽ ചെയ്യണം, ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനും ഫിൽ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, this is the second position, and this is the third position, and this is the fourth position, and this one is the fifth position. So the first, നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, ആ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതാം. സോ the first position has to be filled in how many ways? 26 ways. That means we are having 26 letters. First position has to be filled in 26 ways. Now coming to the second position, so now here there is a condition. Why we are taking here product means first is must, first position also we have to fill, second also we have to fill. That means all the events has to occur simultaneously. That is the condition they are denoting here. അതായത് ഒന്ന് വന്നാൽ മറ്റൊന്ന് വരണ്ട എന്നിവിടെ പറയുന്നില്ല. ഒരു ലെറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്താലും അടുത്ത ലെറ്ററും ഫില്ല് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ അടുത്തതും ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് വിച്ച് റൂൾ ഹിയർ? ബൈ റൂൾ ഓഫ് product, not rule of sum, by rule of
product because all the events has to occur simultaneously. So that first position has to be filled in 26 ways. Now what about the second position? Repetition ഇവിടെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അതായത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെപ്പറ്റീഷൻ അലൗഡ് ആണ്, ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്, ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അലൗഡ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമതും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന ലെറ്റേഴ്സ് വരാം, അടുത്ത അതേ ലെറ്റർ തന്നെ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്ഷൻ എത്രയുണ്ട്? 26 ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ 26 വന്ന ലെറ്റർ തന്നെ വീണ്ടും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലെറ്റേഴ്സ് വരാം. സോ വി ആർ ഹാവിങ് ഓപ്ഷൻ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. 26. Now here comes the next option. So here this is the product, this is also product, this is product, and all these are product. Now come the third position. The third position also has to be filled in 26 ways. Now coming to the fourth position, it is given that in the question 3 letters and 2 digits. So digits means we are having from 0 to 9 letters. That means 10 letters. We are having 0 to 9 letters. That means 9 digits. We are having totally 10 digits. So total 10 digits നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ഫിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? വി ആർ ഹാവിങ് 10 digits. So here the answer is 10. അതായത് 10 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വി ആർ ഹാവിങ് 10 ഓപ്ഷൻസ്. You can fill any of the numbers here. Now coming to the next position, the same number can be, because ഇവിടെ repetition allowed ആണ്. സോ അതേ വന്ന നമ്പർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആവാം. ഇപ്പോൾ 11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 is again repeating, isn't it? വന്ന നമ്പർ തന്നെ വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണ്ട എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് the last position has to be filled in 10 ways. So first position has to be filled in 26 ways, second position has to be filled in 26 ways, third position has to be filled in 26 ways, fourth position has to be filled in 10 ways, and the fifth position has to be filled in 10 ways, since the repetition is allowed. So multiply the product, we'll be having the answer. So here the case is if repetition of letters are allowed. Now coming to the second one. Second case, we are having that it is asked how many IDs are possible if duplicate letters or numbers are not allowed, which means that repetition is not allowed. So here repetition is not allowed, which means that, see, listen here, this is the first position, this is the second position, and this is the third position, this one is the fourth position, and this is the fifth position. So the first position has to be filled in. You are having A to Z 10 letters. The first position has to be filled in 26 ways. First position has to be filled in 26 ways because all the events, all these 5 events has to occur simultaneously. So rule of product or rule of sum എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ rule of product, because we need all the values, because we are considering the rule of product. So we are not considering rule of sum here. Now coming to the next position, so you are having 26 letters. In this, the first letter is filled with any of the 26 letter. ഈ 26 ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ പിന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന ലെറ്റർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ലെറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? 25. We are having 25. So therefore second position has to be filled in 25 ways. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്ഷൻ 25 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ലെറ്റർ പോയിട്ട് ബാക്കി 25 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരാം. Now coming to the third position. Third position വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററും പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി റിമൈനിങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് 24 ലെറ്റേഴ്സ്. ആ 24 ലെറ്റേഴ്സിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട്? അപ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് 24 ലെറ്റേഴ്സ്. ആ 24 ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരാം. നോട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത ലെറ്റർ അല്ല, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത ലെറ്റർ അല്ല, തേർഡ് കോളത്തിൽ വരുന്നത്.
Now next one, fourth position ആകുമ്പോൾ digits ആണ് fill ചെയ്യേണ്ടത്. How many digits are there? We are having 10 digits. അപ്പോൾ നമ്മുടെ fourth position fill ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 10 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ we are having 10 options. We can write the answer as 10. Now fifth position, so I'm filling one answer here, one answer, one of the digit I'm selecting here. So remaining out of the 10, one I have selected. So remaining I'm having 9 digits. So out of this 9 digit, I have to move on to fill the fifth position. So the fifth position has to be filled in 9 ways. So first one has to be filled in 26 ways, second one has to be filled in 25 ways, and the third position has to be filled in 24 ways, fourth position has to be filled in 10 ways, and fifth position has to be filled in 9 ways, because here we are considering rule of product, because the reason is all the events has to occur simultaneously. So here, see here, so the second column is filled in 25 ways and the remaining letters are 24. At last the third column is filled in 24 ways. Similarly, there are 10 digits. If repetition is not allowed, then the first digit can be filled in 10 ways and the second digit can be filled in. Means first digit means, that is I am mentioning here the fourth position. The fourth position can be filled in 10 ways and the fifth position can be filled in 9 ways. So therefore the total number of ways is equal to 26 into, because by what we are considering, by rule of product, we are considering here by the rule of product, we can say the total number of ways is equal to 26 into 25 into 24 into 10 into 9. That's the answer. Now here comes the next one. So the third question is, third part, how many students ID are possible with an even number of A's? So even number of A's, even number of A. So we are having here first 3 positions are letters and last 2 positions are digits. I'm writing in this way. And also the first position has to be how many digits? Other even digits. Even digits means the possibilities are 0, 1, 2 and 3. 0 denotes what? Even number of is 0 means 0 denotes what? The meaning is no A's. A illa. Now 1 denotes there is only one A. 2 denotes, what is the condition? 2 denotes there should be 2A. And 3 denotes there is 3. All the 3 columns are filled with A. But here there are 4 options. A എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഓപ്ഷൻ വരാം നമുക്ക്? 0 വരാം. 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ A ഇല്ല. അടുത്തത് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു A. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are having 2 means 2 A's and 3 means 3 A's. All the 3 spaces are filled. First, second, third position are filled with only A. So here they are asking even numbers. Even numbers means from this we have to select 2. That is 0 and 2 are the even numbers. Now here, see, even numbers are 0 and 2 means I am going to write here. So 0 and 2. 0 means there is no A option, and 2 means what are the options of A, what are the possibilities? A can first and second position can be filled with A, third position can be filled with some other letters. This third position can be filled with some other letters, and here these 2 positions are digits. Now first and third position and second and third position, and 0 means there is no A. These are the options. There are how many options are possible? I am writing the options in a simple way. The condition is how many even A. How many A means we are having how many A is possible? There are 4 possibilities. 0 means there is no A. 1 means only one A. 2 means 2 A's are occurring. 3 means all the 3 letters are A. But here they are asking even digits, so we don't want 1 and 3. Here 1 and 3 is not necessary. We consider only 0 and 2. So when you consider 0, that means 0 comes here. See, 0 means there is no A.
at last step here there is no A. Next one, 2 A's. 2 A's means for two occurrence of 2 there are 3 possibilities. For the occurrence of 2 there are 3 possibilities. Remember that we have to mention the condition as first A can occur in first and second position, first and third position, second and third position also. All these are the options for 2 A's. So this 3 is denoting for 2 A's are occurring, and no, 0 A is only one condition. This is for 0 A's, means A is not occurring. Now, what is the first possibility? Answer. Coming to the possibility of answer, see here, A means, how can we write it? A means first only one digit. Only one digit. A എന്ന് പറയുമ്പോൾ one digit. One letter. A also another one letter. And the third position has to be filled in how many ways? ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്? 25 ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. So out of the 25 letters we can write any one of the letter. That means how many possibilities or how many ways are there? So therefore here you are having 25 possibilities. You are having 25 possibilities. So out of this 25, any one of the letter can occur here. And also next one is 10 digits, and also next one is 10 digits. Now here 10 digits repetition is allowed. Only for letters only they are mentioning, not for digits. Letters ന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, digits ന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ number of possibilities എന്താ? 1 into, because all the events has to occur. Here also again we are applying rule of product. 1 into 25 into 10 into 10, that is 2500. Similarly for the other two, A first position 1, A letter we are filling only A letter, അപ്പോൾ അവിടെ 1 ഒരേ ഒരു letter, അടുത്തത് 1. Now in between you are having 25 letters. Out of the 25 letters any one of the letter we can occur. That means we are considering here 25C1, any one of the letters can occur here. Out of the 25 select one of the letter. So here 2500. Similarly the third position also 2500. And total number of possibilities എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. എല്ലാ ഓപ്ഷനും വരണമെന്നില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഓപ്ഷനും വരണം എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് ഓപ്ഷൻ യു ക്യാൻ അക്കർ, or you can have the next option, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ എഴുതാം. ഇതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ഓപ്ഷൻ വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്ലസ്. നൗ ഹിയർ വൺ മോർ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ. ദാറ്റ് ഈസ്, what is that last step? It is 0A. This denotes 0 A's. 0 A's means 25 because we are having 0 A's, means A is not occurring here. A is not occurring. So if A is not occurring, how many letters are there? If A is not occurring, we are having 25, which means that except that letter we are having 25. We are not mentioning about the digits, because digits the repetition is allowed. So therefore 25 the raised to 3 into 10 square. Now you have to add total number of A's is equal to, ഇതിൽ ഏത് പോസിബിലിറ്റീസ് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് A's എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി വരാം? ഇങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി വരാം, ഓർ ദിസ് വൺ, ഓർ ദ തേർഡ് വൺ, or at last the fourth one. Add all those answers. This answer or this answer or this answer. That means here we are applying by rule of sum. By rule of sum we can say that the total number of ways is equal to, first option is possible, or the second option is possible, or the third option is possible, or the last option is possible. Because here only the question is asked how many number of how many possibilities of even A's. Even A's means it can be of
2 or and 0. 0 means there is A is not occurring, and 2 means there are 3 options. A can occur in the first position, second position, second and third position, first and third position. So these are the possibilities, the number of possibilities, but the condition is all the 5 places has to be filled. If all the 5 places has to be filled, then the total number of A's is equal to 1,57,000, sorry, 15,70,000 is the answer.